નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમટી શેખર ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. ધોરણ 8 વિષય ઇંગ્લિશ સેમ નંબર 2 ગાલા સ્વાધ્યાયપોથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુનિટ 1 આઈ વિલ બી ધેટ એનો આપણે પ્રથમ પ્રશ્ન આજે જોઈશું. સૂચના જોઈએ. રીડ ધ લાઇન્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ સિલેક્ટિંગ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન્સ એન્ડ રાઇટ A, B or C in box. Stanza number 1. I told them, when I grow up, I am not going to be a scientist or someone who reads the news on TV. No, I want to be free. I am going to be a tree. Question number 1. What does the child want to be in the first stanza? Answer number A tree. Question number 2. The child does not want to be a ખાલી જગ્યા. Answer number B scientist. Question number 3. Which word rhymes with tree? Answer number A free. Stanza number 2. I told them, when I grow up, I am not going to be an airline pilot, a dancer, a lawyer or a doctor. No, hug whales will swim in me. I am going to be the ocean. Question number 1. What does the child want to be in the second stanza? Answer number B the ocean. Question number 2. What should swim in the child? Answer number C whales. Stanza number 3. I told them I am not going to be a DJ, a computer programmer, a musician or a beautician. No, streams will flow through me. I will be the home of eagles. I will be full of valleys and fountains. I am going to be a range of mountains. Question number 1. ખાલી જગ્યા has valleys and fountains. Answer number A mountain. Question number 2. The child wants to be a ખાલી જગ્યા in the third stanza. Answer number C mountain range. Number 3. Which word rhymes with mountains? Answer number C fountains. Number 4. The child wants to be the home of ખાલી જગ્યા. Answer number A eagles. Number 5. What flows through mountains? Answer number C streams. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તો પ્રશ્ન નંબર 1. આગળના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 2. થેન્ક યુ.